ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? අදත් අලුත් ගානක් ගෙනාවා. ඉතින් ගාන එන්ජොයි කරන්න. ඒකම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න මගේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න ඕන. ඒකම මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ වෙනකොට අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා උඩම කියන platform එකට learning platform එකට මගේ කෝස් කීපයක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තට මෙන්න මේ කෝස් එක සිංහලෙන් තියෙන මේ කෝස් එක එකම කෝස් එක සිංහලෙන් තියෙන ෆිල්ම් ප්‍රවේශ විභාගෙම නැත්නම් මේ ඉන්ටර්නැෂනල් UAS එක්සෑම් එක සම්බන්ධයෙන් ඉතින් මේ කෝස් එක බයි කරන්න යුරෝ 20ක් වගේ වෙනවා රුපියල් 6000ක් විතර වගේ. මේක හරි වැදගත්. මේක මොකද මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න ඇත්තටම ඔය පහුගිය විභාගවලත් අපිය වුණා. මොකද මේ ප්‍රශ්න අපි ඩිසයින් කරේ දැන් මාස කිහිපයක් වෙන මාස 6ක් 7ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් මාර්තු 21 තිබ්බ එක්සෑම් එකටත් මේවා අපිය වුණා. ඉතින් මේවා බලන්න. මොකද මේවා හරි කෑර්ෆුල් ඩිසයින් කරපු ප්‍රශ්න මේවා. හරි. එකම තව ඉංග්‍රීසි ඉන්ටර්නැෂනල් කෝස් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්න 145ක් තියෙනවා. ඒකට මගේ කූපන් කෝඩ් එකත් එක්ක යුරෝ 20කට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙකම හොඳයි. ඒකම ඔයගොල්ලෝ මේක තුළ ඉන්න channel එකේ උනත් පරණ මේ අවුරුදු විතර කලින් අප්ලෝඩ් කරපුවා බලන්න. මේ හැම එකම වගේ පේපර් සාකච්ඡා කරපුවා වීඩියෝස් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒකම අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් ඒකත් බලන්න. මේ දවස් ටිකේම අපි මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඉතින් මේ channel එක ගත්තොත් මේ channel එකේ අතරම exam එක විතර නෙවෙයි visa process එක ගැනත් තියෙන ගොඩක් දේවල්. ඒකම show money කරගන්න ඒවා ගැනත් තියෙනවා. ඒවත් බලන්න. ඉතින් එහෙමනම් ක්ලාස් වල සහාය අවශ්‍ය නම් ක්ලාස් වලට join වෙන්න description එකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම. හරි. එහෙනම් අද ගානේ enjoy කරන්න. like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒක තමයි අපිට කරන ලොකුම උදව්ව. යාළුවන්ට වන්න share කරගන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා තියාගන්න channel එක. Okay, here also this is mathematical skill part, general mathematics. So you will have this paper and for this exam. So here also you have minus marks, so be careful about that. Okay, and you will have 10 mathematical questions. These are very easy actually, not like reasoning skill. And you have 25 minutes to answer normally for one question, 2 minutes like that. Okay, let's go. Okay, this one easy one. The length of the board is 150. So the length of the board is 150 centimeter. And also careful with the units. Okay, nowadays they are mixing up these units also. Okay, nowadays mixing up. So then if it is mixed up, then you have to convert all the things are into the one unit and solve the questions. Okay, so this question is not like that. The board of the length is the length of the board is 150 and it is going to cut into the three parts so that the ratios of the length are 1 into 2 into 6. Okay, 1, 2, 6. What is the difference between length of the longest part? So this is the longest part and the shortest part. So this is the shortest part. This distance and this distance you have to calculate. Okay, you know the whole distance. Okay, so length of the longest part is 6. Okay, so the whole thing is whole length is 450. So 450 you have to divide by 9. Why 9? Here you have how many parts? 1, 2 and 6. Here 6 part, here 2 part, here 1 part. So altogether 1 plus 2 plus 6 is 9. So you have to divide by this one 9 and multiply by 6 because you have to take this longest one. So the answer is 300 centimeters, but 300 is not an answer. You have to take the length of the short part also. So then again the same thing, you have to divide this whole length 450 by 9 and multiply by 1. So multiply by 1 means the same thing, so 50. But the answer also not this one. So they ask the difference between the longest and so difference between is 250. So 250 is not here, I think. Yeah, 250 is not here. So then answer is none of these. Okay, answer is none of these. So all right, okay, let's go to the other one.